हेलो।
স্যার জয়েন করেছেন, আমি আশিস বলছি। হ্যালো স্যার। ঋতব্রতা স্যারের মাইক্রোফোন কি অফ করা আছে? এই যে মাইক্রোফোন আমি অন করে হ্যাঁ দিচ্ছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ঠিক স্যার আছে, আপনি ঠিক সময়ে ঢুকেছেন। আমাকে আর ক- 6টা 20-তে বলেছিল, আমি 6টা 20-তে ঢুকলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আর 2-1 মিনিট একটু অপেক্ষা করুন, হ্যাঁ সবাই হ্যাঁ, ঠিক ঢুকে আছে, যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা স্যার। ঠিক আচ্ছা আছে। স্যার। আচ্ছা। তুমি আমার ছাত্রী ছিলে? হ্যাঁ, মানে কোন সময়টা বলো তো? স্যার আমি 2004-2006 প্রদীপ চ্যাটার্জির ব্যাচ। ও, 2004-2006, আচ্ছা আচ্ছা, অনেক বছর হয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার, দু হাজার অনেক। ছয়। স্যার আমাদের পার্টিসিপেন্টস জয়েন করছে, আমরা একটু ওয়েট করে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। গুড ইভিনিং স্যার। স্যার আমার আরেক কলিগ এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের আরেকজন মেম্বার নির্ঝর মুখার্জি আপনাকে গুড ইভিনিং বলছি। ভালো ভালো ছিল। নির্ঝর ভিডিওটা যদি অন কর ভালো হয়। নির্ঝর এখন প্রেসিডেন্সিতে পিএইচডি করছে। সেই সূত্রে ওর সঙ্গে প্রায় যোগাযোগ হয়। আর ও তো এই হ্যাঁ বিষয়টাতে স্যার। খুব আগ্রহী, সেটা আমি জানি। ওই পোস্ট মার্কসিজমেই ও কাজকর্ম করছে। এন স্যার, এন স্যার, এন স্যার আপনি পারমিশন দিলে আমি স্টার্ট করব, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঋতব্রতা, ওই ইউটিউবটা একটু দেখছিলাম, রফিক বলছে ওটা গন্ডগোল করছে, ওই ঘরে গেছিলাম। ম্যাম আচ্ছা ম্যাম একটু ওয়েট করুন, ম্যাম একটু ওয়েট করুন, আমি বলছি ম্যাম একটু ওয়েট করুন। ঠিক আছে। ঠিক আছে।
স্যার আপনি মিউট, আপনার কম্পিউটারটা মিউট করুন স্যার। স্যার স্যার বলছে মিউট করুন স্যার, আপনার কাজ মিউট হয়ে আছে স্যার। হ্যাঁ ঋতব্রতা, হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি করো ইউটিউব। ইউটিউবে যেটা সমস্যা হচ্ছে স্যার, নট আ বিগ ডিল, বিকজ আমাদের ইউটিউবে ক্লিয়ারলি অডিবল, সবকিছু শোনা যাচ্ছে এবং জিনিসটা আপলোডও হয়ে যাবে ইউটিউবে। আচ্ছা তুমি ছাড়ো, তুমি শুরু করো, ও হবে না, আচ্ছা, ও নেই। ওটাতে কোনো প্রবলেম নেই স্যার। ইউটিউবে যারা হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছেন হ্যাঁ, তারা অডিবল তো বটেই, মানে শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার, এবং এটা আপনার ইয়েও হয়ে যাবে, আপলোডও হয়ে যাবে, তো ঠিক আছে, প্রবলেম হবে না। করে দাও। এবার কি? 67 হয়ে গেছে স্যার, আমি তাহলে ইন্ট্রোডাক্টরিটা স্টার্ট হ্যাঁ করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করে দাও, শুরু করে দাও। এসডিজি স্যার, আপনি একটু ফোন ভিডিওটা অন করলে ভালো হয়। গুড ইভিনিং স্যার, এখানে উপস্থিত সকলকে শুভ সন্ধ্যা
সমস্ত শিক্ষক, গবেষক, আমার ছাত্র বন্ধু, ছাত্রী বন্ধু, আমার সমস্ত সকল শিক্ষিকা, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আজকে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আমরা যে ধারাবাহিক আলোচনা চক্র চালাই, আজকে তার তৃতীয় পর্যায় শুরু হচ্ছে। আমাদের অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছিল গত বছর লকডাউন চলাকালীন, মূলত আমাদের স্টুডেন্টদের উদ্যোগে। স্টুডেন্ট বলতে শুধুমাত্র আমাদের বহরমপুর কলেজের স্টুডেন্ট নয়, আমাদের মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট, বর্ধমান এবং আরো অন্যান্য কলেজ এবং ডিস্ট্রিক্টের কলেজের স্টুডেন্টদের উদ্যোগেই এই অ্যাসোসিয়েশনটা আমরা শুরু করি। প্রধানত আমাদের স্টুডেন্টরা এমিনেন্ট স্পিকারদের সাথে যোগাযোগ করে এবং তারপর আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা তাদের সাথে আবার যোগাযোগ করি এবং তাদেরকে অনুরোধ করি, যেহেতু এই অতিমারী অবস্থায় সমস্ত লাইব্রেরি, গ্রন্থাগার, আর্কাইভ সব বন্ধ এবং কলেজেও পঠন পাঠন বন্ধ, তো প্রতিদিন সপ্তাহে একদিন করে সন্ধ্যাবেলা এমিনেন্ট স্পিকাররা আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং তারা আমাদেরকে এখানে এসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর ধারাবাহিকভাবে লেকচার দিয়েছেন। সমস্ত বিষয়গুলি মোটামুটি ভাবে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর দুটো স্তরেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকেছে। So a very good evening to all the the audience present here, the research scholars, faculty members, students, everybody. Today is the very beginning of the third phase of our online lecture series. Our association was formed last year during the pandemic situation, and this association is completely formed by our students, not just students from Behrampur College, but also students from various districts like Murshidabad, Burdwan, and Bankura. The students, they voluntarily came up with the suggestion of contacting eminent speakers, and later on we as teachers stood behind them and cooperated with them, and we requested eminent speakers to spare few times each a week so that we could have a very good discussion on some eminent topics. And these topics are inclusive in both graduation and post-graduation syllabus, more or less. And we are very grateful to all the speakers so far who has given us their valuable time amidst their busy schedule. And the students have really been benefited from whatever they have learned so far through these online lecture series. আমাদের প্রথম পর্বে সঙ্গে ছিলেন শিবাশিস চ্যাটার্জি, অধ্যাপক শিবাশিস চ্যাটার্জি, অধ্যাপক আশিস কুমার দাস প্রমুখ। আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক প্রদীপ বসু, অধ্যাপিকা দেবী চ্যাটার্জি, অধ্যাপক অরুণাভ ঘোষ, অধ্যাপক রাজেশ দাস প্রমুখ। এবং আমাদের তৃতীয় পর্যায়ে আজকে সূচনা পর্বে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। আগামী দিনে থাকবেন অধ্যাপিকা আশা মুখার্জি, অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বসু, অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হরিহর ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক নির্মাল্য মজুমদার, ইনারা। এছাড়াও আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একটা প্রকাশনার বিষয়ে। সেই প্রকাশনার যে কনসেপ্ট নোট, সেটা আমরা ধারাবাহিকভাবেই প্রত্যেকটা অনলাইন লেকচার সিরিজের সময় আমরা সেটাকে প্রচার করে থাকি। এবং এই বিষয়ে আমি কয়েকটা কথা একটু বলে দিই। যারা প্রথম পর্বে কনসেপ্ট নোট প্রচার হওয়ার প্রথম পর্বের মধ্যে যারা অ্যাবস্ট্রাক্ট পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাকসেপ্টেন্সের অ্যাকনলেজমেন্টটাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি অনেকেই আমাকে যোগাযোগ করেছেন যে এই অতিমারীর অবস্থায় অনেকেই একটু প্রবলেমের মধ্যে, অনেকে একটু সমস্যার মধ্যে আছেন, সুতরাং তাদের হয়তো ফুল পেপার দিতে একটু দেরি হবে। তাও আমি অনুরোধ করব, যারা অলরেডি অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাকসেপ্টেন্সের অ্যাকনলেজমেন্ট ইমেল পেয়ে গেছেন তারা প্লিজ একটু চেষ্টা করবেন ফুল পেপারগুলো এবার দিতে। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিয়েছেন তাদেরকে আজকে এবং কালকের মধ্যে তারা অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাকসেপ্টেন্সের ইমেলগুলো পেয়ে যাবেন। আপনারাও অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাকসেপ্টেন্স ইমেল পাবেন এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট ফুল পেপার সাবমিশন গাইডলাইন্স তার সাথে অ্যাটাচ করা থাকবে। সুতরাং আপনারাও চেষ্টা করবেন ফুল পেপার মোটামুটি উইদিন আ মান্থ যাতে দিয়ে দেওয়া যায়। এছাড়াও অনেকে আমাকে যোগাযোগ করেছিলেন পেপার এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট দেওয়ার বিষয়। আমি আপনাদেরকে একান্ত অনুরোধ করব, আপনারা প্রত্যেকে আমাদের এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট দিন। তার কারণ এই ভলিউমটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে এটাই প্রথম প্রকাশনার একটা প্রচেষ্টা। Apart from this, our association is also trying to bring out an edited volume of 4 books with ISBN. We have been circulating the concept note in all the phases of online lecture. The concept note was already circulated, and since the first circulation, whoever has received the abstract submission
abstract acceptance email, I request them to kindly send the full papers, and the rest who has submitted abstract in the second phase of the circulation, they will be receiving the abstract acceptance email by tomorrow, along with the submission guidelines of the full paper. I would request them to send the full paper at least within a month so that it's easy for us to bring out the publication as soon as possible. এছাড়া এই আলোচনা চক্র চলাকালীন যে কয়েকটা আমরা ছোটখাটো নিয়ম মেনে থাকি, সেটা হচ্ছে যে যতক্ষণ আলোচনা চক্রটি চলবে, যিনি বক্তা তিনি ছাড়া অন্য সবাই নিজেদের মাইক্রোফোন মিউটে রাখবেন এবং ভিডিও বা ক্যামেরা অফে রাখবেন, না হলে একটা ডেটার সমস্যা হতে পারে। আর স্যারের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আমরা একটা প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখি। প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রত্যেকে নিজের প্রশ্নটি এই চ্যাট বক্সে টাইপ করবেন। আমি যেরকম ভাবে চ্যাট বক্সে আপনাদের ধারাবাহিকভাবে দেখতে পাবো প্রশ্নগুলো, তেমন আমি স্যারকে প্রশ্নগুলো করে দেব। যারা ইউটিউব লাইভ দেখছেন তারা ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে প্রশ্নগুলো টাইপ করে দেবেন, সেখান থেকে প্রশ্নগুলো দেখে আমি স্যারকে বলে দেব। আর স্যারের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর 10 মিনিট পর্যন্ত প্রশ্নগুলো নেওয়া হবে। তারপর সময়ের বিশেষ অভাবে ধরুন আমরা হয়তো 10 মিনিট পরে প্রশ্নগুলো নাও নিতে পারি। So I will request everybody present here to kindly put your speaker on mute and your video or camera to be off while sir is giving his lecture. And after sir finishes his lecture, we will be having a question answer and an interactive session. Please type your questions in the chat box. I will be calling the questions accordingly as I receive them. And those who are watching YouTube live, I would request them to please place your questions in the comment section of the YouTube box. From there, I'll be calling the questions accordingly. এর বেশি কিছু আমার এই মুহূর্তে বলার নেই এবং সময় অনেকটাই আমাদের অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি অনুরোধ করছি আমার কলেজের বিভাগীয় প্রধান এবং স্যারের প্রাক্তন ছাত্র ডক্টর আশিস নন্দীকে দুটো ওয়েলকাম শুভ সূচনার কথা বলে, ওয়েলকাম নোট বলে আমরা আমাদের প্রধান বক্তব্যে চলে যাব। স্যার প্লিজ আপনার ভিডিও অন করুন এবং স্পিকার করে নিন। আচ্ছা, আজকে আমাদের এই আলোচনা সভায় যারা উপস্থিত আছেন বিভিন্ন কলেজ থেকে শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্য যারা, আমি প্রত্যেককে আজকের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই। আর আজকের যিনি বক্তা তার মানে কি বলবো, মানে স্যার যে রাজি হয়েছেন আমি তো এখনো ভাবতেই পারছি না। এবং স্যারকেও আমি বলেছি আমার মানে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন থেকে একটা ভীতি স্যারদের প্রতি, সেটা এখনো সমানভাবে কাজ করে। যাই কথা বলার আগে আমি খুব মানে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। তা আমাদের ছাত্র অভিক সেই স্যারের সাথে প্রথম আলোচনা শুরু করেন এবং আজকে স্যারকে দেখে আমার সেই পুরোনো দিনের আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মানে যে সমস্ত টিচার ছাত্রদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেন, তার মধ্যে আমার এই মাস্টারমশাই অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ। আজকে তার যে আলোচনা এই বিষয়টিতে তিনি অত্যন্ত দক্ষ। আমি সেই কারণে সবাইকে বলবো, বিশেষ করে আমার ছাত্রছাত্রীদের, যে বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য এবং বোঝার চেষ্টা করা। এছাড়াও স্যার কথা দিয়েছেন, আমার স্যারের সাথেও কথা হয়েছে, যে উনি এরপরে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে মানে মার্ক্সবাদ এবং এই বিষয় সংক্রান্ত, আমি গ্রামসির কথা বলেছি, এই বিষয়গুলো নিয়ে উনি আরো কিছু লেকচার দেবেন এরকম কথা দিয়েছেন আমাদের। আমরা ভীষণ আপ্লুত। আর ঋতব্রতা প্রসঙ্গত বলি যে ফ্রম আউটসাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল দেয়ার আর সাম পার্টিসিপেন্টস, আই উড লাইক টু ওয়েলকাম দেম অলসো। তাদের জন্য স্যারকে বলবো স্যার বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বলবেন, কারণ বেনারসের এক ভদ্রলোক এসছেন। We will be having a bilingual discussion today. ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত। আমি স্যারকে অনুরোধ করব, স্যার এবার আপনি আপনার বক্তব্য শুরু করুন, আমাদের সমৃদ্ধ করুন এবং আগামী দিনে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন এই আশা করে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি স্যারকে অনুরোধ করছি আলোচনা শুরু করার। স্যার আপনি কাইন্ডলি একটু ভিডিওটা, ঠিক আছে। শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সবাইকে। এবং আপনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন তার জন্য আমি বলবো আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের উদ্যোগ বিভিন্ন সংস্থা নিচ্ছে এবং আমার সাধ্যমতো আমি কেন এরকম আমার যারা সহকর্মী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছেন তারা সকলেই এই ধরনের উদ্যোগে সামিল হয়েছেন, এটা খুবই আনন্দের কথা। তো আজকে যে বিষয়টা বাছা হয়েছে
পোস্ট মার্কসিজম, বাংলায় যেটাকে বলা হচ্ছে উত্তর মার্ক্সবাদ, এটা নিয়ে একটা বড় রকমের সমস্যা আছে। ছাত্রছাত্রী, মাস্টারমশাই সবাইকে এই বিষয়টা পড়াতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে, সেটা আমি জানি। তো আমি সেজন্য বিষয়টাকে যখন আমাকে যার কাছে জানতে চাওয়া হয় যে বিষয়টার শিরোনাম কিভাবে রাখবো, তো আমি তখন বলেছিলাম যে বিষয়টার শিরোনাম এইভাবেই রাখা হোক যে পোস্ট মার্কসিজম অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন, কারণ এটার একটা বেসিক আউটলাইন যদি দেওয়া যায়, আমার মনে হয় এটা পেলেই অনেকটা যারা পড়াচ্ছেন এবং যারা পড়ছেন তাদের অনেকটা কাজে লাগবে। So a very warm good evening, everybody. I have been requested to speak in a bilingual mode because there are persons who I have been told will join from outside West Bengal. In fact, there are persons in West Bengal also for whom Bengali may be a problem. Exclusively, if I focus on Bengali. So what I will do is I will naturally more time than the stipulated time, than the time allotted to me, but I think we just can't help it. So what I will do is I will first speak in Bengali. That is, I will explain the points in Bengali and then I will switch over. So this is how I do it. Now, regarding this, okay, first আমি প্রথমে একটু বাংলায় বলিনি, এটা হয়তো একটু এদিক ওদিক হতে পারে, একবার প্রথমে বাংলা পরের বার ইংরেজি বা প্রথমে ইংরেজি করে তারপরে বাংলা, যাই হোক, এটা আশা করি এটা কোনো অসুবিধা হবে না। তো এই পোস্ট মার্কসিজম বা উত্তর মার্ক্সবাদ, এই বিষয়টা নিয়ে একটা প্রথম সমস্যা হচ্ছে যে এটাকে আমরা ঠিক এর যে স্কোপটা, মানে পরিসরটা আমরা কি ধরবো, পোস্ট মার্ক্সিজম কি বুঝবো, এইটা নিয়ে একটা বড় রকমের সমস্যা আছে। কিন্তু এবং এই সমস্যাটা হচ্ছে এই জায়গায় যে যেহেতু কথাটা হচ্ছে পোস্ট মার্কসিজম, মানে মার্ক্সবাদের পরে, তো মার্ক্সবাদের পরে বলতে আমরা হিস্টোরিক্যালি এই টাইম ফ্রেমটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব, আমরা ধরবো। This is the main problem, and since there are two expressions involved in the use of this concept, that is, one is post, the other is Marxism. So at times there is a problem, that is whether the focus or attention will be on post or whether it will be on Marxism. And the problem is that there is no unanimity on this question. এই ব্যাপারে কোনো সহমত এখনো পর্যন্ত তৈরি হয়নি, এক একজন এক এক রকম ভাবে বলেছে। Different commentators have tried to understand post-Marxism. They have tried to situate post-Marxism in different ways. Anyway, say I give you one example. আমি একটা দৃষ্টান্ত আপনাদের কাছে রাখছি। যেমন অনেকে পোস্ট-মার্ক্সিজম এর যে যারা কন্ট্রিবিউট করেছে তাদের ভেতর এমন অনেক বই আছে, এমন অনেক লেখাপত্র আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে প্র্যাকটিক্যালি যে ধরুন এমন সব বিষয়গুলোকেও পোস্ট মার্ক্সিজমের মধ্যে আনা হচ্ছে, যে যেমন ধরুন আমি একে ধরবো, মানে আলথুসারকে ধরবো, আধুনিক কালের সব মানে ফ্রেঞ্চ মার্ক্সিস্টরা, যেমন ধরুন আলান বাদু, তারপরে ধরুন যারা নাকি বলতে পারেন পোস্ট মডার্নিজমের সঙ্গে যুক্ত যারা আছেন, এরকম অনেকে। So that becomes a problem. That is, who are the persons to be identified as post-Marxists? There have been commentators who argue that why not include Althusser? Why not include the modern French Marxists? Badu, for example, is one such person. So I'm not going into those details.
what I would like to focus on by way of introductory observation is তিনটে জিনিস আমি এই আলোচনায় ঢোকার আগে একটা বলতে পারেন প্রারম্ভিক মন্তব্য হিসেবে এই তিনটে জিনিস আমি একটু আপনাদের কাছে বলে দিতে চাচ্ছি। প্রথম কথাটা হচ্ছে যে পোস্ট মার্কসিজম এই যে কথাটা খুব কেতাবি অর্থে এই শব্দটা বা এই শব্দবন্ধটা এটা মোটামুটি চালু হচ্ছে 1985 সালে একটি বই প্রকাশিত হয়। সেই বইটি দুজন অথর, one is Ernest Laclau, আর্জেন্টিনা, আরেকজন হচ্ছেন ফরাসি মহিলা সোভানলাল দাত্তগুপ্ত। এরা একটা বই লিখলেন, হেজিমনিয়ান সোশ্যালিস্ট স্ট্র্যাটেজি, 1985। So that is considered as the takeoff point of post-Marxism. This is point number one. Point number two, those who call themselves post-Marxists, or those who are identified as post-Marxists, mainly say Laclau and their followers. So they argue, they believe that their interpretation of Marxism is in no way a kind of understanding which challenges the basic spirit of Marxism. What they try to argue is they want to sort of renew Marxism. They want to say reinvent Marxism, relocate Marxism. So that is the second point. And the third point is that they are very strongly opposed to capitalism. They are very strongly opposed to imperialism. They are opposed to, say, exploitation, oppression. They call for, say, equality, justice. So this is the guiding spirit of post-Marxism. আমি একটু বাংলায় বলে দিই যে আমি একেবারে প্রারম্ভিক বক্তব্য হিসেবে তিনটে কথা বলি। একটা হচ্ছে 1985 সালে হেজিমনিয়ান সোশ্যালিস্ট স্ট্র্যাটেজি, এই বইটা প্রকাশের মাধ্যমেই বলা হয় যে পোস্ট মার্কসিজমে শব্দবন্ধটা মোটামুটি চালু হয়ে যাচ্ছে। এবং এটার অথর ছিলেন দুজন, আর্জেন্টিনার আর্নেস্ট লাক্লাউ এবং ফরাসি মহিলা সোভানলাল দাত্তগুপ্ত। পরবর্তীকালে এরা আরো প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তো এই বইটাকে ধরে আমরা এটাতে বেসিক পোস্ট মার্কসিজমের কথাগুলো বলা হচ্ছে। এটা হচ্ছে প্রথম। দ্বিতীয় যে কথাটা, যে তারা কিন্তু কোথাও এরকম দাবি করছেন না, এই ধরনের কথা তারা বলছেন যে তারা মার্ক্সবাদের যে মূল জায়গা সেগুলোকে তারা চ্যালেঞ্জ করছেন বা প্রশ্ন করছেন, তা কিন্তু তারা বলছেন যে মার্ক্সবাদকে তারা একটু নতুন ভাবে দেখার চেষ্টা করছেন, নতুন ভাবে বিচার করছেন। মার্ক্সবাদের মূল যে ভাবনা, মূল যে চিন্তা, এর সঙ্গে এদের কোনো বিবাদ নেই, কোনো ঝগড়া নেই। সুতরাং তারা মার্ক্সিজমকে নতুন করে, নতুন প্রেক্ষাপটে, নতুন প্রেক্ষিতে তারা বিচার করতে চান। এই হচ্ছে তাদের দ্বিতীয় কথা। আর তৃতীয় বিষয়টা হচ্ছে তারা কিন্তু ভীষণভাবে গণতন্ত্র বিরোধী, পুঁজিবাদ বিরোধী, এবং তারা সাম্যের পক্ষে, মৈত্রীর পক্ষে। That way, post-Marxism can be called a very, I would say, unconventional, non-conformist, a sort of extremely, I would say, challenging understanding of আমরা সাধারণত আজকে যে র্যাডিক্যাল কথাটা, তো that way post-Marxism is a very radical. That is, it's radical in spirit, radical in belief. Radicalism, that is
in fact, one of the main features of post-Marxist understanding. তবে এই কথাটা বলে আমি এইবারে আমার আলোচনার বলছি স্যার আলোচনার প্রথম একটু ইন্টারাপ্ট করছি স্যার, আপনি একটু সামনে মাইক্রোফোনের সামনে আসুন, আপনার কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা জিনিস আমি করছি, দেখি দেখো তো পরিষ্কার হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ 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 স্যার। আচ্ছা, এইবার দেখো তো স্পষ্ট হচ্ছে? স্যার এবার পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ স্যার, এবার একদম ক্লিয়ার আসছে। স্যার অনেক বেটার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, আমি এটা হেডফোনটা লাগিয়ে কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এইবারে যেটা বলছিলাম, আমি আলোচনাটার মূল জায়গায় এবারে প্রবেশ করছি। তো আমি প্রথমে যে কথাটা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে পোস্ট মার্কসিজমের উত্থানটা কিভাবে হয়েছে। দ্যাট ইজ, I now enter the first part of my discussion. I begin my discussion of the first part, and there my focus will be on a central issue. This point is not always very clearly explained in the book. That is, how to explain the emergence of post-Marxism. Post-Marxism, how did it emerge? And what is the historically the takeoff point? That way, I would like to identify two major sources of post-Marxism. One I would characterize historical, the other is intellectual. আমি এই উত্তর মার্ক্সবাদের যে উত্থান, এই উত্থানটাকে আমি দুটো দিক থেকে দেখার চেষ্টা করব। একটা হচ্ছে ঐতিহাসিক কতগুলো কারণ ছিল, ঐতিহাসিক কতগুলো উপাদান ছিল, আর আরেকটা হচ্ছে বৌদ্ধিক কতগুলো উপাদান ছিল। ঐতিহাসিক আমি একটু ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে, এবং এই ব্যাপারটা যেহেতু somewhat diffused, তো সেই জন্য আমি এটাকে যতটা পারছি একটু গুছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, গুছিয়ে আপনাদের কাছে রাখবার চেষ্টা করছি, যাতে আপনাদের ধরতে ব্যাপারটা সুবিধা হয়। So historically, I would like to identify three main factors. Please keep it in mind that, as I said, the takeoff point of post-Marxism, if it is considered the year 1985, that is considered the year. That is the 1985 witnessed the publication of this book by Lachlau and Moore. So, how did the world look like in 1985? Then, the 1980s. What happened? What made it an imperative for the two authors to come out with this kind of book? Before I go into the main focus of the book, that I will do a little later. So, historically, one central problem, as I say, there will be three main historical problems. The first factor, that is, those who were radicals, those who broadly subscribe to the idea of socialism. Well, for them, one problem, and it was a very disturbing problem, that one problem that they confronted, that they had to face, was that the socialist order which dominated a part of the world, and obviously the center was USSR, the then Soviet Union, and the socialist regimes, the socialist order in Eastern Europe, and then of course China,
Vietnam, and other parts. But mainly the focus was, the reference point was Soviet Union, because all of us know that with the accomplishment of the first socialist revolution in Russia in the year 1917, Soviet Union obviously that became the center of what we came to know as socialism. Now, the kind of socialist order that had been established in Soviet Union, somehow the problem that arose was this twofold problem. One problem was that there were reports, these reports began to trickle out of Soviet Union, that everything was not right in Soviet Union. There was something wrong. There was something wrong somewhere. Now, what was the something wrong? That is, serious questions were raised regarding the functioning of democracy in Soviet Union. That was the main point. Basically, the kind of socialism that had been established in Soviet Union and the model of socialism that was followed in Eastern Europe, and of course the reference point was Soviet Union. The problem was that it was a kind of socialism which, in a way, can be called an authoritarian model of socialism. This was one problem. It was authoritarian. It was socialism minus democracy. And the other problem that arose out of this issue was that the Second World War had ended in 1945. After that, say, about 3 decades had passed. But there was no taker of the Soviet East European model of socialism in other parts of Europe. In Western Europe, say, the parliamentary democracy, it was quite strong, quite vibrant. But in the elections, and we must understand that in Western Europe, labor movement, ready union movement, left influence was very strong, politically, intellectually. But electorally, the communist parties, very powerful communist parties, the Communist Party of France, the Communist Party of Italy, they otherwise had very powerful track record. But somehow, electorally, people did not vote for the Communist Party. Because all these Communist parties, for them, the model was Soviet Union. And that means, for the West European electorate, well, the Soviet model was not accepted. আচ্ছা, আমি এখানে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাদের সবাইকে। আমি তো ইংরেজিতে বলছি যতটা পারছি সহজ করে। আমি যদি ইংরেজিতে কন্টিনিউ করি তাতে কি খুব অসুবিধা হবে? স্যার, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। তাহলে হয় কি আমার ফ্লোটা ঠিক থাকে। আমি যখন মানে এখানে আমার যারা ছাত্রছাত্রী আছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এককালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমানে তো আমি আশিসে যখন পড়েছি তখন তো আমি ইংরেজিতেই পড়াতাম, আর পরবর্তীকালে কলকাতাতেও আমি ইংরেজিতে পড়াতাম। আমি সবসময় ওদের বলতাম, দেখো আমি যতটা পারছি কোনো দাঁত ভাঙা ইংরেজি আমি বলবো না, কারণ সে বলার মতো আমার মানে ক্ষমতাও নেই। আমি যতটা পারছি খুব সহজভাবে বলার চেষ্টা করছি। তো তাতে যদি অসুবিধা না হয়, না আপনি বলুন স্যার, আপনি ইংরেজিতেই বলুন। স্যার, আপনি যেটাতে কমফোর্টেবল ফিল করছেন আপনি সেটাতেই বলুন। আপনার ইংরেজি অত্যন্ত সুন্দর ইংরেজি, ছেলেমেয়েদের অসুবিধা হবে না, আপনি বলুন। আমি সেটা কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে তাতে হয় কি ফ্লোটা ঠিক থাকে। হ্যাঁ, মানে ওই একবার ইংরেজি একবার বাংলা করতে গেলে পয়েন্টস গুলো এদিক ওদিক হয়ে যায়, এই আর কি। বুঝতে পারছি স্যার। তবে যদি আমি তবুও সবাইকে বলছি, বিনা সংকোচে, বিনা দ্বিধায়, যদি কোনো জায়গায় আমি যখন বলে যাচ্ছি, যদি কারো মনে হয় যে এখানটা স্যার আরেকবার একটু বলুন বা এখানটা একটু বাংলায় বলে দিন, তাহলে আমি অফকোর্স আমার ওরকম কোনো অনুভঙ্গ পণ করে আসেনি, সেটা একটা
বাংলা শব্দ উচ্চারণ করবো না, তা না, কিন্তু এইটা আমি যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, মানে বক্তৃতা চলাকালীন যদি তোমরা কিছু চাও স্যারকে রিপিট করতে বা কিছু এতে, তোমরা একটু চ্যাট বক্সে পিং করো, আমি স্যারকে বলে দেবো, স্যার সেই জায়গাটা রিপিট করে দেবেন। হ্যাঁ সেখানটা করে দেবো, শুধু মানে প্রশ্নগুলো এখন আপনারা করবেন না, প্রশ্নগুলো তো পরে। হ্যাঁ, প্রশ্ন করে হ্যাঁ বোঝা, বোঝা, তাহলে আর কি আমার আর কি ফ্লোটা ঠিক থাকবে এই ধরনের বিষয়। ঠিক আছে স্যার। Okay, thank you. So this was as I said, the first factor, that is, post-Marxism emerged as a kind of, say, reaction to the kind of socialist order that had been established in Soviet Union and Eastern Europe. That was one of the main reasons. The second reason was that after the end of the Second World War in 1945, say about 3 decades has passed. And these 3 decades, the 50s, 60s, 70s, if we look at these 3 decades, then what we find is that there was a very strong awareness, growing awareness, I would say, growing awareness of the idea of democracy. Democracy that had become the catchword, the buzzword. So everybody had become aware of the importance of democracy. And when we talk of democracy, it's not just a very formal understanding of democracy, not just an electoral democracy, but democracy in practice. Democracy in practice means that is the spirit of democracy that has been shared by, say, all sections of society. That is movements, very powerful movements are emerging for upholding the spirit of democracy at the, not just at the macro level, but at the micro level, at the grassroots. That is, people are becoming extremely conscious of the, say, their democratic rights, their freedoms, their identities. So that is, I as a person, I honor, I value the idea of democracy. It's not that after 4 or 5 years I cast my vote. It's not that. That is a kind of, say, perpetuation of the spirit of democracy. That is, democracy, the very spirit of democracy, it is deeply embedded in the structure of society. So what we come across as a result of this growing awareness of democracy is that we are witnessing a series of movements, and that movements are gaining strength. Movements in the sense that women, they are demanding, they are becoming increasingly aware of their rights and freedoms. They want recognition of their dignity. Environmental, growing awareness of the problem of environment globally. Then movement in defense of human rights, movement in defense of marginalized people, movement in defense of endangered communities, movement in defense of endangered languages, like this. That is, if we very summarily try to identify this vibrant spirit of democracy, which is ever growing, then we can broadly call it a spirit of pluralism. Pluralism, multiplicity, not one, but many voices. So these, in a way, become the characteristic of society. So that is the second historical reason explaining the rise of post-Marxism, because all these things, as I will pick up at the next section, we'll see that these are the points which in fact constitute the core of post-Marxism. So this was the second. And the third point
I have already mentioned that this book was published in the year 1985. Now, by the beginning of the 80s, the world is witnessing the emergence of a new phenomenon, that is the rise of conservatism, rise of what we call the rightist forces. In USA, Reagan, Bush, and much later, we had the spell of Donald Trump. In Britain, it is Margaret Thatcher, John Major. And in different parts of Europe, the rightist forces, conservative forces, they are raising their head. So, what is necessary is to contest, to confront, to oppose, to challenge this rightist, this phenomenon of the right. So how do you do that? To do that, you have to build up again pluralism comes in a different way, of course. That is, you require a kind of joint front. You require a broad alliance. You require a broad alliance of different forces who champion the cause of democracy, who are opposed to this new menace, the menace of the right. So we require a new perspective, a new understanding, a new outlook, a new orientation. And the essence of this new understanding is we have to forge, we have to build up a very powerful alliance of the different forces. A sort of united front, where different classes, different say people representing different opinions, different ideas, people sharing ideologies of different political parties, they all will join us. But their guiding principle is that we are opposed to the right, we are opposed to conservatism, we stand for democracy, we stand for equality, we stand for justice, we stand for a good, peaceful, democratic world. So this was the third historical fact. Now I come to the next. I say that historical and intellectual origins of post-Marxism. So these are the historical origins. Now I come to the intellectual sources. So far as intellectual sources are concerned, here again, I would identify three main forces. Now, when I'm saying I would identify, yes, this is my way of looking at post-Marxism, my way of, say, tracing the origins of post-Marxism. Not that there is a consensus among writers, consensus among scholars, but for your convenience, I am putting it like this. So, intellectually, as I say, there are three main factors. The first factor is that in post-Marxism, unlike traditional understanding of Marxism, there is a very special recognition of the importance of superstructure. Importance of superstructure in the sense that you have, so far as the rise of intellectual rise of post-Marxism is concerned, you have the impact of Gramsci, you have the impact of Althusser, who very, as we know, in a very thoughtful manner, they try to underline the importance of superstructure, importance of ideology, importance of culture. So that way, post-Marxism, how I will explain it. But for the time being, just let us keep it in mind that the impact of superstructure. Now, if you ask me that in what sense should we call it a very significant factor for the rise of post-Marxism as a phenomenon, it may be very briefly explained like this, that in the traditional understanding of Marxism, there is always a kind of emphasis on, say, determinism. One track understanding. Determinism in the sense base determines the superstructure. You understand the economy,
and state, politics, ideology, philosophy, culture, art, literature, they are all expressions of the economy. A kind of unilinear, one-way street for the people. So it's not two-way traffic, but one-way traffic. Now, intellectually, Gramsci and Althusser, they question this one-way unilinear understanding. So their focus on the autonomy of the superstructure. That superstructure has got its own domain, which has to be respected. So this element becomes a very important, factor in the understanding of post-Marxism. So this is number one. Number two, by the early 70s, there took place a very important, I would say, not event, but I would say development kind of process was unfolded, although for a very brief period. That phenomenon came to be known, say around 1973-74, around that time. A phenomenon that came to be known as Euro-communism. Intellectually, it was a very, I would say, powerful current that emerged within Marxism. Now, what was Euro-communism? Euro-communism, as I said, it was very short-lived phenomenon, but very powerful impact made, at least for the time. Now, Euro-communism may broadly be branded as a kind of ideology that is broadly associated with the kind of Marxism that was cultivated by three very distinguished communist parties of Europe at that time. One was French Communist Party, one was Spanish Communist Party, the other was Italian Communist Party. These parties, they actually signed a sort of manifesto, and the general secretaries of these three communist parties, they came together and they actually signed a sort of manifesto, a sort of declaration, which came to be known as the manifesto behind the phenomenon of Eurocommunism. Now, why not it was called Eurocommunism? What they pointed out was basically two things. Number one was that in Western Europe, if we have to attract people towards socialism, if we have to make socialism an attractive ideology, it will be acceptable to the Western, the democratic masses of Western Europe, then we cannot accept in total the kind of model, the kind of principles, the kind of elements which are associated or which have been associated with Soviet states. For example, dictatorship of the proletariat, this kind of concept. Well, it will just not be accepted in Western because they are extremely skeptical of the very concept of dictatorship. In fact, the French Communist Party, Italian Communist Party, Spanish Communist Party, they learned through their own experience that after all, Italy was under fascist occupation. Italy was under fascist rule for so many years. France was under fascist occupation. Spain was under Franco's, under the boots of Spanish Franco's dictatorship. So for them also, the understanding was that people of the ordinary people, the laboring masses of Italy, Spain, France, they are just not prepared to accept any concept which has somehow is associated with, connected with the term dictatorship.
So this was one, that the Soviet model, East European model, that is the authoritarian model of socialism, it will not just be accepted. This is one. The other point was that in Western Europe, we have a long tradition of democracy. We have a tradition of civil society, about which all of you know that Gramsci wrote extensively on this concept. So they say that in Western Europe, we have we very strongly admire, we very strongly appreciate, we very strongly recognize the spirit of freedom. So freedom, that somehow has got to be appropriately incorporated in the practice of Marxism. So Eurocommunism means a kind of Marxism, a kind of communism, which will recognize, which will pay sufficient attention to the idea of democracy, pluralism, humanism. These things somehow have been subverted in Soviet Union. So these have got to be recognized. So again, that idea, pluralism, democracy, these things have got to be respected. So that is the second intellectual growth. But as I said, Eurocommunism was a very short-lived phenomenon. Why Eurocommunism ultimately collapsed? What happened to Eurocommunism? I'm not going into that discussion here. That is a different issue. But Eurocommunism, when it emerged, it made a very powerful. So that was the second intellectual origin. The third intellectual origin is that is again another intellectual, very powerful intellectual current, which emerged, say, it started emerging actually in the academic world, particularly since the early 80s. That is the rise of postmodernism, the rise of post-colonialism. So these are new concepts, new developments, which had their focus again on two things. They decried, they questioned the idea of one neat storyline. Marxism, the way Marxism, at least in a very popular, that is in a popular understanding of Marxism. That is, Marxism, as it has said, or this has been perhaps the teaching of Marx, that all over the world, history will proceed according to a scheme, according to a particular route, that is primitive communism, slavery, feudalism, capitalism, socialism, communism, and all revolutions will be guided by a communist party. A communist party will be ruled by the spirit of democratic centralism. A communist party means the vanguardist party, the party, the idea of party which Lenin developed in his classic work, published in the year 1902, What is to be Done. So Marxism means a very neat storyline. You have a scheme, you have a structure, you have a very coherent, tightly knit, well-knit understanding. The postmodernism question, postmodernism argued that we have no such, we don't believe in any such structure. And postmodernism talked to, I'm not here discussing postmodernism, but the basic idea of postmodernism is focus on pluralism, focus on multiplicity. There is no one single track along which history moves. There is no single meaning of history. There are multiple meanings. There are multiple interpretations. There is nothing called. There is nothing which can be called that this is definite. This is the final truth. There is no finality. There is no, say, I would say, final meaning. There is no objectivity, etc. Everything is relative. Everything is indeterminate. You have that is you have to address
the notion of multiplicity, pluralism, etc. So these again made an impact on post-Marxism. So post-Marxism, thereby, intellectually speaking, it can be explained with reference to these three sources. One is the influence of Gramsci and Althusser, so far as recognition of the domain of superstructure is concerned. The second is the doctrine of Eurocommunism, and the third is the influence of post-modernism. Now I come to the next part, and that is obviously the question that will arise following what I have stated so far, is that what are the features of post-modernism? How do we characterize postmodernism in terms of its essential features? For your convenience, I would like to focus on, say, a couple of features, so we may take note of. Say, the first one is post-Marxism critiques and thereby rejects the notion of monism. বাংলায় যেটাকে বলা যেতে পারে একমাত্রিকতা, unidimensional. Post-Marxism rejects this understanding. One single cause and effect relationship, not like that. Base determines the superstructure. Economy explains. Once you understand the economy of a society, you can understand its the nature of the state, the nature of ideology, the nature of culture, etc. So this is the first point. That is, that means you cannot reduce anything to one single factor. So this is point number one. The second, and obviously it means that you are subscribing therefore to a notion of plurality of factors. So pluralism, that is the abiding spirit of post-Marxism. Multiplicity, pluralism, multiple explanations, etc. So this is one. Second is that this again is a new, I would say, point raised by postmodernism, and it led to previous debates also. I will come to that later. With that, in fact, I will conclude. That is, post-Marxism rejects, perhaps I should not use such a strong expression, reject. Post-Marxism somehow is strongly skeptical of the central role to be played by the working class in the transformation of society. Working class somehow, the kind of working class that Marx had in mind in the 19th century, and that under the leadership of the working class, a socialist revolution will take place. This classic understanding in which we come across, say, in communist manifesto, for example. Now, this understanding somehow is questioned by post-Marxism. It says that today, in the technology-driven world that we come across, we do not have any longer the notion of the traditional working class. Today, we require a working class. In fact, a new stratum of working class has emerged, which is guided, or which is rather trained in technology, which much more, say, is associated with the notion of technological skill rather than manual. Not that
that is not that manual labor has lost its relevance, but the guiding spirit that in fact pervades the notion of the working class, especially in the West, is this: that is, unless you are skilled, unless you are skilled in appropriate technology, well, it is you, you will not be accepted as a worker, because even huge factories, well, they are run by sophisticated technology. So that way, post-Marxism questions the importance of the traditional working class, and it's a notion of a diffuse working class. Proletariat has lost it. The third very important factor, and which is highlighted in a way, I would say it is implied in post-Marxist understanding. That is liberalism. Liberalism has certain benefits. Liberalism makes us aware of certain factors, certain issues, which we should duly recognize. Because there has been a very traditional understanding that Marxism and liberalism, they are opposite. They are just two boxes, and they are just non-negotiable. Now, post-Marxism, in a way, questions this understanding. And I think by this time you can very easily understand that if one of the focal points of post-Marxism is that the Soviet model is unacceptable. Soviet model is a model of authoritarian socialism, and we have to democratize socialism, and thereby we have to inject plurality in the understanding of Marxism. Then where from we derive this notion of pluralism, multiplicity, etc., etc. So these things are very strongly associated with the principles of European liberalism. So liberalism that way is one very important outlook from which post-Marxism has to learn, has to draw certain lessons. The third feature of post-Marxism. The fourth feature of post-Marxism is, and here I would like to specifically refer to a concept with which all of us are familiar. There is new social movements. In India, we very strongly, we are quite aware of this term, NSM, new social movement, tribal movement, environment, women's movement, movement in defense of human rights, so many types of. Now, these movements, where from they emerge, they are addressing different types of issues, different types of, say, problems emerging in different sectors. So these new social movements, the issues that they address, they have got to be accommodated in our understanding. This is the fourth important feature. And the fifth important feature, and that is the last feature I would like to identify. That is the feature which, in a way, I would say, it is a feature that gives us an understanding of the notion of radical democracy. Now, what is meant by that? This understanding of radical democracy, to a large extent, can be explained by the impact of post-modernism on post-Marxism. That is, if I put it very, I would say, summarily, I'm not going into details because there will be questions, discussions. So I would like to now round up my
What is this fifth feature? That is radical understanding. Radical understanding of democracy means that today we are aware of a kind of democracy which provides a very radical interpretation or understanding of our identity. So what does it mean? It means two things. It has got two aspects. One is radical democracy destabilizes. It breaks, it splits, it splinters, it disrupts our standard understanding of identity. That is not only identity but meaning. Meanings of many things. That is, if somebody says that this, say, concept A, it has one single universal meaning. Now this is question. It has no universal meaning. It has no given holistic meaning. একটা বিষয়, একটা বস্তু, এটার একটাই অর্থ আছে। ডেমোক্রেসি মানে হচ্ছে জাস্টিস, মানে ডেমোক্রেসি means this, justice means this, equality means this. And these meanings we have been accustomed to accept. But this universalist, stable, given, secure meanings. This is best. This is number one. I said it has twofold meaning. What is the other element or the other aspect? That is, meanings are relative. Relative in the sense, since they are unstable, they are not universal. They are relative to the subject's understanding of the meaning. How I situate myself, how I look at it. I give you an example. If we say that has been our traditional understanding, that is, India is a great nation. Say, we use this expression, the Mera Bharat Mahan. Now the point is, now the question is being raised. Mera Bharat, who is this Mera? Is there any universal Mera? That is, when I, belonging to an upper caste community, when I look at India, I belong to a very affluent family. When my understanding of India, and a person coming from the absolutely downtrodden position, coming from a Dalit community, coming from an oppressed tribal community, his or her understanding of India, will it be the same? Will they share a common understanding of India? That means meanings are relative, meanings are pluralistic, meanings are unstable. And that means here a new notion emerged. All of you are familiar with this expression, but perhaps not very much aware of where from these ideas have emerged. That is the concept of the notion of identity politics.
We are, when I am saying that I am an Indian, earlier we used to believe, say 70 years back, 80 years back, say 60 or 70 years back when India became independent in the year 1947. In the early years after independence, what was our understanding? The given understanding was that we are all Indian. Indianness, that is my identity. In those days, in the early 50s, our concept, even in the early 60s, this concept was quite popular. In the books on political science, on early Indian state, a term was used, nation building. Nation, one homogeneous, integrated understanding of nation. Well, this was very common. And it was believed that in those days that we are all Indians, we have one identity, that is Mera Bharat Mahan, that kind of. But today, in the year 2021, can we say that we share just one identity? No. Rightly or wrongly, we actually share many identities. That is, plural identities. These plural identities, they mean we have caste identity, we have community identity, we have language identity, linguistic identity, we have religious identity, etc. Now, whether it is good or bad, that is a separate question. The point is, this is the reality. Identity politics, it has emerged as a new phenomenon, and it has emerged because no single identity is sacrosanct. No single identity is stable. So, identities are unstable, and thereby we have to understand that and we have to understand that this is a very radical understanding. Only by celebration of our identity we can actually give voice to our democratic aspirations. So these are, broadly speaking, the main features of post-Marxism. I will now round up my discussion by just emphasizing one very important aspect of post-Marxism. Because I think this question will emerge in the minds of all of you who are listening to this program. That is, what has been the impact of post-Marxism? How post-Marxism has been evaluated? I would respond to this question in two different ways, and with that, I will talk. One is, post-Marxism in a way, with its emphasis on superstructure, emphasis on plurality, emphasis on identity, emphasis on multiplicity, emphasis on radical democracy. Well, it has made quite a powerful impact on, say, I would say radical scholars, democratic-minded radical scholars. Not that they are necessarily Marxists, not they are very strong adherents of traditional Marxism, but by and large they are sympathetic to spirit of Marxism. They believe, they look at post-Marxism in this way, that post-Marxism has injected, post-Marxism in a way has expanded
the domain of Marxism in a very big way, in a sense. It has radicalized the concept of democracy. Of course, is one of the focal points of Marxism, because when Marxism talks of socialism, communism, after all, when it says that society will be ruled by the oppressed, that is, of course, recognition of the radical spirit of democracy. That there will be no exploiters in society, classless society, etc. These are all dreams of a very radical democracy. But the problem is that this is understanding of those who appreciate post-Marxism. Their understanding is that these may be the theoretical concerns, the philosophical concerns of Marxism, but the practice of Marxism, the finest illustration being the Soviet model, Estonian model, Chinese model. Well, these have been in practice. These models, they actually have been negations of democracy. They have economically, perhaps, socially, perhaps, they of course introduced, by and large, the spirit of equality, but at the cost of democracy, at the cost of freedom. And therefore, these models, they became authoritarian models of socialism, and so there were no takers of this model. So that way, this is a positive appreciation of, say, post-Marxism. But there has been another kind of reaction to post-Marxism, and I would very specifically draw your attention to two articles. This book was published in the year, as I said, Laclau book in 1985. Then in the year 1987, an article was published by a very well-known British Marxist writer, Norman Geras, in a left-wing British, very famous British Marxist journal, New Left Review, number 163, May-June 1987. So in the files of New Left Review, you can access this article. The article was, the title was very significant. Norman Geras's article was called Post-Marxism, question mark. New Left Review, number 163, May-June 1987. 1 year after that, just in fact after 4 issues, there was another article published in 1988. Same journal, New Left Review, number 167. It was written by N. Mouzelis, M-O-U-A-D-L-I-S, Mouzelis. So N. Mouzelis, his article, it also, that article, as well as the article by Norman Geras, these two articles, এই দুটো আর্টিকেল লক্ষ্য করি যে সেখানে তারা কিন্তু they very strongly contested the claims of post-Marxism. তারা post-Marxism-এর যে মূল কথাগুলোকে তারা সম্পূর্ণভাবে মানে খারিজ করে। They totally rejected post-Marxism. And their central argument basically was this, that post-Marxism actually, in the name of, say, in the name of a new interpretation of Marxism, in the name of pluralism, radicalism, radical democracy, promotion of radical democracy, cultivation of radical democracy, cultivation of, say, that is post-Marxism in its attempt to negotiate the spirit of Marxism and the spirit of pluralism, multiplicity. It has actually diluted the basic spirit of it. It has questioned the very role of the working class,
it has questioned the notion of, say, party. There is no single party will be there. We have to fight through a kind of united front. So these are all reformist ideas. They do not they do not fit in with the main framework. These actually disturb, these actually question, they actually destabilize, they actually dethrone the very structure of Marxism. So post-Marxism is something which is actually a distortion, dilution of Marxism. So these are, broadly speaking, two opposed camps, two different responses. So with that, I think I should stop now, because I have spoken quite at length. So with that, I stop. Now, I do not know whether I have been able to communicate the things that I had in mind, and whether these have been meaningful, these have been communicated to you in a meaningful manner. So please give me your questions. So my part is over. আমরা একটা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ আলোচনা এখানে শেষ হলো, শুনলাম আমরা, এবং আমি এবং এখানে উপস্থিত আরো সকলে আমরা যারা আছি শিক্ষক শিক্ষিকা, কোনো না কোনো সময় আমরা ওনার ছাত্রছাত্রী থেকেছি। ফলে আজকে আলোচনাটা যেটা শুনলাম, আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রী জীবনে আবার ফিরে গেলাম, এবং আমার স্টুডেন্ট যারা হয়তো উনার সরাসরি ছাত্রছাত্রী হতে পারবে না, উনি ক্লাসে দাঁড়িয়ে যেরকম ভাবে পড়ান সেই অভিজ্ঞতাটার মধ্যে দিয়ে তোমরা যদি নাও যেতে পারো, আজকের আলোচনাটার মধ্যে দিয়েও তোমরা খানিকটা হলেও সেটা আঁচ পেলে, হ্যাঁ, একটা মোটামুটি তোমাদের ধারণা হলো। এটাতেই আমি ভীষণ স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। উনি একটা এতটা সময় দিয়ে এত ভালোভাবে আলোচনাটা বোঝালেন। উত্তর মার্ক্সবাদের বিবর্তন, প্রতিটা পর্যায়ে গণতন্ত্রের সাথে তার কি সম্পর্ক, তার কি পরিস্থিতি, এবং প্রতিটা ফেজ, প্রতিটা পর্যায়ে ধরে ধরে এইরকম ভাবে আলোচনা স্যারের ক্লাসে দাঁড়িয়ে আমরা যারা ওনার ছাত্রছাত্রী থেকেছি শুনেছি, এবং তোমরা যারা আজকে শুনতে পেলে, এটা ভবিষ্যতে অনেক দিন তোমাদের সাথে থাকবে এবং মনেও থাকবে। এবার আমরা প্রশ্নোত্তরে চলে যাব। প্রশ্নগুলো আপনারা দয়া করে একটু চ্যাট বক্সে প্রশ্নগুলো টাইপ করতে থাকুন, আমি তাহলে প্রশ্নগুলো স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারি। এই যাবৎ আপাতত কোনো প্রশ্ন আমি পাইনি এখনো পর্যন্ত। প্রশ্ন না পেলে একটা আমার ভয় হচ্ছে যে আমি যা বলেছি সেগুলো বোধহয় শেষ পর্যন্ত মানে ঠিক মাথায় সেগুলো ঢোকেনি বা মাথায় যায়নি, সেই জন্যই কোনো প্রশ্ন কেউ করছেন না। আচ্ছা, Sir, typing, may I ask a question directly here? Yes, very well. You can. First, I salute. Please introduce yourself. Myself, Dr. Tamali Niyogi, Gushkara College, West Bengal. Okay, fine, very good. Assistant professor in English. Okay, very good. I salute your professor for his brilliant presentation, first of all. Okay, thank you. And what I feel is post-Marxism as a theoretical and philosophical concept is very much connected with literary theories like postmodernism, deconstruction, dialogic criticism, reader-response criticism, and the concept of hybridity. Now, nation as a mother figure is hybrid too. Now, I wish to know how can I use or apply this concept of post-Marxism so far as nation building is concerned. Actually, you are right, but post-Marxism, and that's why to make it properly understandable, I focused initially on the historical and intellectual origins of post-Marxism. That is the kind of impact that postmodernism has made on post-Marxism. And I do not know whether the post-Marxist framework
because actually it's a very diffused concept, post-Marxism, as I said at the very beginning. So if somebody tries to use the concepts, tries to situate the concept of nation in post-Marxist framework, then he or she has to do it in an appropriate manner. That is, I cannot give you any proper guideline how to do it, but the one thing you have to keep in mind, and I think the question that you are raising, you yourself are quite aware of it, that is, there is no homogeneous concept of nation. There are multiple dimensions of the concept of how the nation will be viewed by the subject, how I look at the nation from my location. So, and decrying any homogeneous, universalist, integrated concept of nation. That this much I can say. And as I said, postmodernism, post-Marxism, they go hand in hand. So that way, I think you can use post-Marxism. Sir, next Doipayan Chaudhary, he also wants to ask a direct question. Doipayan Chaudhary, যদি আপনি উপস্থিত থেকে থাকেন আপনি আনমিউট করতে পারেন, ভিডিও অন করতে পারেন, স্যারকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারেন। ইংরেজি বাংলা জাতি ইচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার পরিচিতিটা আগে দিন, দিয়ে স্যারকে প্রশ্নটা করুন। Good evening, sir. Yeah, sir, I'm an MPhil research scholar at the International Relations Department at Jadavpur University. Okay. And sir, I've also started teaching recently in 2 months at a university in Meghalaya. Wow, very good. Yeah. So one thing I had to ask, sir, so this is a very personal question because, so what we have seen across the world, like especially with after the disintegration of Soviet Union, the globally the communist parties, especially the parliamentary communist parties, they have mostly failed in order to reach the grassroots, either through their mobilization tactics or through the other means of accessing the masses. And do you think like theories like post-Marxism, which you aptly mentioned that it tries to diverge the working class from the main essential basic essence of Marxism? Because as we have understood in what my personal understanding of Marxism is, that you cannot actually divorce the revolutionary ideals from Marxism. Because if you end up divorcing the revolutionary ideals from Marxism, that is essentially revisionism. And we have seen that how radical movements from the 60s in India itself and across the world, that they have been fighting not only capitalism and other anti-communist movements, but also revisionism within communist parties. And how there was a debate within our own country's communist parties, and it got split in, and eventually the new communist parties after splitting from CPI also took up the revisionist ideals when they themselves came to power in 1977 in Bengal. And how they and ultimately in 2008 our own communist party was the first communist party in the world which actually banned another communist party in our country, upheld the ban by the Congress government in those times. So do you think that actually post-Marxism is if I'm I don't know if I'm reducing my question into a very reductive essence or not, is it a more of a bourgeois conspiracy to dissuade the revolutionary ideals from communism? So this is my question. Okay, I will respond to your question, say, at 2 levels. One is I start with response to the last part of it first. So I don't think it's a kind of bourgeois conspiracy or this kind of. Our problem is that we most of the time what we do is we ourselves, almost all of us, I think we have a very strong streak of fundamentalism embedded in our consciousness.
That is, we share, not share, I should not use that word. I would say we are very strongly sensitive, I would say, about certain convictions in the form of a kind of faith, almost a religious. That is our problem. We believe that I have understood Marxism like this. And this understanding of Marxism, this is absolutely perfect, absolutely all right. And this understanding of Marxism is reference. So any other outlook, any other ideology, or any other, say, social science theory, which somehow challenges or just does not fit in with this faith, I will have a tendency to either reject it, dismiss it, decry it, and say it's a kind of bourgeois conspiracy, it's something mischievous, some mischievous motive underlying this. So I think that should not be our. We should, whenever a new theory, new understanding, new concept is emerging, we should approach it with an open mind, and we should read it very carefully. This is my first response. My second response is that when post-Marxism talks about all these things, radical democracy, multiplicity, yes, there are many questions. When post-Marxism expresses its skepticism about the role of the working class, there are many points which can be raised. But I think, in fact, the point that you are raising, I come to this point very specifically. That is, post-Marxism, does it therefore decry the very role of the Communist Party? Very, very important question. I think here we have to keep in mind two things. And you do not have any proper clue to this question in post-Marxism. But there is one kind of clue implicit in post-Marxism. 2 points I would like to make. One is that you have to develop your strategy of revolution according to the concrete historical, social, political conditions of your country. This point we have to keep in mind. In this connection, I would like to just make one point. Very few people are aware of it. This is not my statement. It was a statement made by none other than Lenin in the year 1922. Lenin died in 1924. In 1922, in the 4th Congress of the 3rd International, known as Communist International or Comintern, Lenin, in his opening speech, that was the last Congress which he attended, and he died in 1924. Now, in that opening speech, the 4th Congress of Communist International, you will get this speech in the net, and Lenin's collected words everywhere. Is very open. There is nothing secret about it. Now, what did Lenin say? Lenin said that last year, that is in the year 1921, we had assembled all the communist parties of the world in the 3rd Congress of Communist International in 1921. And in the 3rd Congress, we adopted a resolution. And that resolution, I think, was wrong. Why wrong? Because in that resolution, we endorsed the point
that the kind of Communist Party, the model of the Communist Party that has been established in Soviet Union, that should be the role model. That should be the principles adopted in the running of the Communist Party in Soviet Union. They should be considered as universal, absolute, infallible, to be followed by all Communist parties. Lenin said it was a wrong revolution, I think. Because different countries, Communist parties in different countries will have to adopt their own style of running the party, style of functioning. They will vary from country to country. So why accept the Soviet model as sacrosanct and universal? But nobody paid any attention to this warning of Lenin, and nobody just bothered about it in future. That is my first. That is, Communist parties, they have to adapt themselves to their own conditions and adopt accordingly. First, they have to adapt themselves, and then they have to adopt appropriate principles, rules, cultivate their own kind of practice in their own. Gramsci, for example, Gramsci's Marxism is an extremely non-conformist Marxism, because Gramsci developed all his concepts in accordance with the specific conditions in Italy, which was at that time under fascist rule. It was a completely new situation, completely new experience. So he had to rework the very understanding. Anyway, this is my first. My second point is, post-Marxism tries to prescribe one very important point. I briefly hinted at this factor in my early discussion on the historical and intellectual origins of post-Marxism. That is, in those countries where you have to fight a very powerful enemy like fascism. I will give you just one example that will make it clear. Fascism. There, one single communist party is not enough. You have to build up a united. I give you just one example. After the Second World, in say South America, that is in countries of Latin America, if you look at the history of Latin America in the post-war period, then you will find that in all these countries, say, name them, Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela. How did they look like? There was no democracy. They were ruled by military fascist dictatorship. Now, since the 80s, and today, if you look at the Latin American scenario, it's completely different. From the 80s, a change began to take place in the Latin American continent. What kind of change? These military fascist dictatorships, they began to be overthrown gradually. How? Not through armed struggle, but through elections. Elections have to be declared, and in elections, what happened? Say, throughout the 70s, and then not so much in the 70s, but in the 80s and 90s, and thereafter, we come across one after another establishment or coming to power of regimes which were radical, socialist, strongly oriented towards Marxism. Brazil, Venezuela, Chile, Ecuador, in many such countries. But what is happening? When the radical socialist regimes are coming to power in Latin America,
since the 80s. And at times the reverse is also happening. The reverse is also happening. That is, after staying in power for a few years, they are defeated also. Again, perhaps the conservatives are coming. Again, they are being defeated. Again, the powerful socialist bloc is coming in. Now, my point is this. If you look at the structure of this radical socialist regime in Venezuela, in Argentina, in Chile, then you will find Bolivia, Ecuador, you will find that in most of these countries, those who are coming to power, who are they are representing a very broad, powerful alliance of forces. In this alliance, or in this front, of course the Communist Party is there, but the Communist Party is not the only party. Other like-minded parties who believe in anti-fascism, who believe in democracy, who believe in the role of the working class, who believe in anti-imperialism, they are all joined, despite many differences, but they are all joined. That if you have to guarantee that fascism will never again be allowed to come back in these countries, then we have to stay together. Not just communists, but other parties, they also have to join. So instead of just relying on one single vanguardist party in these part of the world, perhaps this notion of vanguardist party of many, that will not work. You have to think in terms of a broad popular alliance, where Communist Party is one of the partners, but there are other partners as well. Anyway, this was my response to your question. Thank you, sir. Thank you, sir. Any other question? Yes, sir. So another question is asked by Pulak Ghosh. He's a student, undergrad student at Katwa College. Though you have answered most of the question in bit, but still I'm repeating the question. Is post-Marxism Marxism at all, or revisionism of the classical position? I have given that answer already. That is when we use this word revisionism, dogmatism, I think these are certain levels. These are certain levels, and these are often used as stigmatized expressions. That is, we have in mind certain notion. This man, he is a Trotskyite. This man is a revisionist. This person is a dogmatic. We assume that these are certain expressions which are associated with certain stigma. That is, we are already prejudiced. These are all prejudiced notions. And if you ask someone what is meant by reformism, revisionism, or dogmatism, then immediately say they will use certain pejorative expression. অর্থাৎ কিনা আমরা বাংলায় বলে যেটা বলে কতগুলো খারাপ কতগুলো ধারণা যে রিফর্মিজম মানে হচ্ছে এগুলো সব খারাপ, মানে কতগুলো কথা আমরা ধরে নিচ্ছি আসলে আমাদের গোলমালটা কোথায় হয়। আর এটা বলতে গেলে একটা সম্পূর্ণ অন্য আলোচনায় ঢুকতে হয়, সেটা তো এই আলোচনায় সম্ভব নয় করা। মানে আমরা আসলে মার্কসিজম বলতে আমাদের গন্ডগোলটা কোথায় হয়, আমরা মার্কসিজম বলতে আমরা কতগুলো ধারণা ধরে বসে আছি। মার্কসিজম মানে হচ্ছে, কারণ এইটা সুবিধা হয় কি, এইভাবে আমাদের মার্কসকে করায়ত্ত করতে সুবিধা। এটা একটা মার্কসিজম মেডিজি গোছের ব্যাপার। মানে আমাদের মার্কসিজমকে বুঝতে, মার্কসিজম মানে হচ্ছে কি ওই ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম। ডায়ালেকটিক্যাল মেটেরিয়ালিজম মানে কি ওই কতগুলো প্রিন্সিপাল। হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম মানে হচ্ছে ওই প্রিমিটিভ কমিউনিজম, তারপরে ওইসব স্টেট সোসাইটি, তারপরে যেন কি এরকম করে 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 আমরা একটা ছক। এই ছকের সঙ্গে আমাদের যারা নাকি ছকের বাইরে যারা ভেবেছে সেই ভাবনাগুলোকে যখন আমরা মেলাতে পারি না, তখনই আমরা বলে দিচ্ছি ইনি হচ্ছেন ডগমেটিক, ইনি হচ্ছেন রিভিশনিস্ট, ইনি হচ্ছেন এই, ইনি হচ্ছেন সেই। আসলে গোলমালটা হচ্ছে আমরা কখনো এটা বুঝবার চেষ্টা করি না, বা আমি বলবো যে আমরা করিনি। তার জন্য মার্কসিজমের অনুশীলন যারা করেছে, মার্কসিজমের যারা বলতে পারেন those who have practiced Marxism, তারাই দায়ী।
তারা মার্কসিজমকে একটা গোটা একটা সুন্দর একটা নিটল গল্প হিসেবে দেখে। এই গল্পটা কি সত্যি মার্কস ভেবেছে? মার্কস কি এরকম একটা গল্পে বিশ্বাস করে? এইটা কিন্তু হচ্ছে খুব ফান্ডামেন্টাল। আজকের দিনে যে গবেষণা হচ্ছে, যে আলোচনা হচ্ছে, আজকের দিনে কেন, বহু আগে থাকতে এইসব ভাবনা চিন্তা অনেকেই করেছিলেন, কিন্তু তারা কোনোদিন করতে পারে, তাদের কোনোদিন পাত্তা দেওয়া হয় যে মার্কসিজম মানে হচ্ছে এরকম। কিন্তু এই অর্থেই কিন্তু এটা কিন্তু কোনো মেটানারেটিভ নয়। এই পোস্ট মডার্নিজম যে মেটানারেটিভের কথা বলে না, যে সত্যি মার্কসিজম কিন্তু এরকম কোনো মেটানারেটিভ, এরকম একটা নিউট্রাল গল্পের কথা কখনো বলে না। মানে মার্কস এটার সমস্যা আমাদের কোথায় হয়, আমরা মার্কসকে আমাদের মতো করে বোঝার চেষ্টা করি। মার্কসকে কিন্তু আমরা মার্কসের মতো করে কখনো বোঝার চেষ্টা করি। ইভেন ইন দ্য কেস অফ লেনিন, আমরা যখন লেনিনের কথা বলি, আমাদের কি সমস্যাটা হয়, আমরা লেনিন মানে ধরে ওই হোয়াট ইজ টু বি ডান, ওই যে লেনিন বলে গিয়েছিলেন, ওই সেই একটা একটা মানে সাংঘাতিক, মানে কি বলবো, একটা স্টিল একটা পার্টির কথা। এইটাই কি লেনিন? হ্যাঁ বলেছিলেন 1920 সালে, আর লেনিন তো মারা গেছেন 1924 সালে, 1922 পর্যন্ত উনি লিখে গেছেন। আমরা কি একবার ভাবার চেষ্টা করেছি লেনিন কিভাবে ভেবেছিলেন? আমরা কিন্তু তাদের থট প্রসেসটাকে কোনো ভাবার চেষ্টা করি, আমরা আমাদের নিজেদের চিন্তা দিয়ে তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করি, তাদের মতো করে কিন্তু তাই আমরা কোনো ভাবার চেষ্টা। এই সমস্যাটা এই মার্কসিজমকে নিয়ে সমস্যাটা আছে। এটা কিন্তু আমরা যদি অন্যান্য চিন্তাবিদের কথা বলি, আমরা অ্যারিস্টটল নিয়ে এই সমস্যাটা হয়, ম্যাকিয়াভেলি নিয়ে সমস্যাটা হয় না, হবস নিয়ে, হেগেল নিয়ে, জন স্টুয়ার্ট, কারণ সেখানে তারা তো কোনো প্র্যাকটিসিং মানে প্র্যাকটিসের কোনো কনসার্ন তাদের মধ্যে ছিল। তারা কতগুলো প্রচুর জ্ঞানগর্ভ কথা বলে গেছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান তারা রেখে গেছে, কিন্তু হেগেল কখনো এই কথা বলেনি যে আমার সিস্টেম, আমি যে থিওরিটা বলে এটাকে তোমার প্র্যাকটিসে এটাকে প্রয়োগ করতে হবে। মার্কসের সঙ্গে তো তফাৎটা সেই জায়গা, তিনি শুধু তো থিওরি দেননি, এই তার জন্য একটা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো তাকে লিখতে হয়েছিল যে কি করে এই তত্ত্বটাকে বাস্তবে রূপায়ণ করা। ফলে তাদের তাদের আমরা যখন এই তত্ত্বটাকে বাস্তবে রূপায়ণ করা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের 1917 পর, সেই বাস্তবায়নের মধ্যে যে প্রচুর গন্ডগোল ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে। তাহলে 1991-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়লো, নিশ্চয়ই কোনো গন্ডগোল ছিল। এখন আমি যদি বলি যে না, এর পেছনে একটা কনস্পিরেসি, এখনো বহু মানুষ আছেন যারা এই কনস্পিরেসি তত্ত্বে বিশ্বাস, বহু মানুষ আছে, তারা মনে করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সিআইএ কনস্পিরেসির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রচুর লাভ, এর জন্য মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে। এইগুলো তো বুঝতে হবে। এগুলো বুঝতে গেলে তো আমাকে এইটা বুঝতে হবে যে মার্কস আসলে কি হবে। একটা বিখ্যাত বই আছে বিশিষ্ট জার্মান মার্কসিস্ট হান্স ফিশার, হোয়াট মার্কস রিয়েলি মেন্ট। আমরা কিন্তু আমরা আমাদের মতো মার্কসকে বুঝতে গিয়ে মার্কস কি ভেবেছিলেন সেটা কিন্তু আমাদের হারিয়ে গেছে। আমরা কখনো বোঝারই চেষ্টা করি, বুঝতেও চাই না। মার্কস যদি আজকে বেঁচে থাকতেন, আমি একটা ছোট্ট কথা বলে শেষ করছি। সোভিয়েত ইউনিয়নে এরকম অনেক সব জোক ছিল, মানে মানে সেটাও যে সোভিয়েত জমানাতে এরকম কিছু জোক ছিল, কিন্তু সেগুলো অবভিয়াসলি মানে সেগুলো কেউ প্রকাশ্যে সব জোক টোক করতে, ঠাট্টা ফাট্টা করতে সাহস করতো না, কিন্তু মাঝে মাঝে সব মানে জোক বাইরে আসতো আর খুব ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মধ্যে সব জোক। একটা জোক হচ্ছে এরকমের যে মার্কসের মানে মার্কসের কোন একটা সময়, মানে মার্কসের জন্মের শতবর্ষ বাবা যে যাই ওকেশনে হোয়াট এভার বি দাও, তো মার্কস তিনি একদিন কবর থেকে উঠে মানে সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি এসেছেন, কবর থেকে উঠে এসে তিনি চারপাশে দেখলেন ছবি কি হচ্ছে, সব দেখে তিনি একটা বাক্য উচ্চারণ করে তিনি আবার কবরে চলে গেলেন। এটা হচ্ছে ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আই অ্যাপোলোজাইজ। মানেটা কি? আমরা সবাই জানি ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনাইট, ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুজ বাট ইউর চেঞ্জ। ম্যানিফেস্টো শেষ করে
এখানে বলছে ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আই অ্যাপোলোজাইজ, অর্থাৎ দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণী আমি ক্ষমা প্রার্থী। মানেটা কি? যে আমার নাম করে যা চলছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমি এই জিনিস আমি চাই। এনিওয়ে, এই নিয়ে অনেক কথা বলা যায় অনেক রকম অনেক কিছু। স্যার আর একটা প্রশ্ন আছে, অমরেশ মহাপাত্র, হি ইজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ. His question is, what is the impact of conservatism on the emergence of post-Marxism? এইটা ভালো প্রশ্ন, এটা আমি আগেই আলোচনা করেছি একবারে গোড়ার দিকে। Sir? হ্যাঁ, মানে কনজারভেটিজমের তো নিশ্চয়ই একটা ইম্প্যাক্ট আছে। What is the impact of conservatism on the emergence of post-Marxism? That is, conservatism, I explained it at the very beginning. That is, post-Marxism in a way was a radical reaction to the threat of conservatism. Conservatism, that is a rise of the right. Those who question change, those who question the very claims of socialism, Marxism, communism, and the emergence of the right in the 1980s. That is the Margaret Thatcher, Reagan, Bush, the right-wing shift in say in many of the Western countries, rise of the right, rise of the conservative right in different parts of Western Europe. Yes, that made a definite impact on the rise of post-Marxism. And post-Marxism, one concern was that if you have to fight the conservative right, then one single communist party is not enough. You have to build up a very broad, powerful alliance, united front of like-minded radical parties. But you have to be radical. You have to be radically oriented. So, any other question? Thanks a lot, sir. We don't have any more questions. আর আমরা কোনো question এখন নিচ্ছি না because there is a time constraint, and sir has been explaining all the details for quite a long time, and we are so grateful to sir for this. Now I'll request my HOD and Dr. Ashish Nondi to say a few concluding words, and after that a brief thank you note will be, vote of thanks will be given by my colleague Professor Nirjay Mukherjee. Sir? হ্যাঁ বলুন। বলছি স্যার, আপনার এই আলোচনা শুনলাম তো, অসাধারণ আলোচনা। আমাদের সেই পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ছিল। মন ভরলো না এই কারণে স্যার, নেটওয়ার্কের প্রবলেম, অনেক কথা শুনতে পাইনি। যাক, এগুলো আমাদের রেকর্ড করা থাকছে, আমি শুনে নেবো পরে। মানে গোটা ব্যাপারটাই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু অনেক জায়গা অস্পষ্ট, এবং আমার মতো অনেকেই, মানে আজকে যেহেতু ওয়েদারটা খুব ভালো নেই, তাই আমরা খুব পরিষ্কার করে শুনতে পাইনি সব। ওই জন্যই প্রবলেমটা হয়েছে আমার। হ্যাঁ যান্ত্রিক গোলযোগ শুরু থেকে এই ওয়েদারের জন্য, এবং ডিস্ট্রিক্টে অনেক জায়গায় ঝড় বৃষ্টি এইসব মানে আমার দিক থেকে কিন্তু মানে আপনাদের যে কথাবার্তা যা কিছু হলো, তো আমার কোনো অসুবিধা হয় না। এমনি সব ঠিক আছে, আমার বুঝতেও খুব অসুবিধা হয়নি স্যার, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমার ছেলেমেয়েরা আছে তো অনেকেই। বুঝতেই পারছি তো, এই ওয়েদারের তো বর্ষাকালে এই এক প্রবলেম, ঝড় বৃষ্টি হয়। এবার বলি স্যার, যেটা আপনাকে আবার আমরা চাইবো, আমাদের আরো কয়েকটা বিষয় নিয়ে আপনি বলবেন। মানে ভয়ও লাগে আপনাকে বলতে, যদি আপনি অভয় দিয়েছেন এর আগের দিন। না, আমি এখানে আসিস, তোমাকে থামিয়ে একটা কথা বলছি যে না, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। এককালে ছাত্র ছিল, এখন তো তোমরা ছাত্র নয়, এখন সব আমার সব সহকর্মী, সবাই করি, যারা নাকি পড়াতে এসে গেছো। আমি যে মুহূর্তে একটি ছাত্র বা ছাত্রী, গতকাল অব্দি সে আমার ছাত্র বা ছাত্রী ছিল, ছাত্র মানে ক্লাসরুমে, শ্রেণীকক্ষে, যে মুহূর্তে সেই ছাত্র বা ছাত্রীটি ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে একটি মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ করছে, আমি কিন্তু তাকে রেসপেক্ট করবো, সে আমার কলিগ কিছু। এটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডিং। সে কিন্তু আমার সহকর্মী, তখন কিন্তু আমাদের স্ট্যাটাস হচ্ছে কি, এটা আমার সেই সম্মান তাকে আমার দিতে হবে। এটা হচ্ছে আমার একবারে গাইডিং প্রিন্সিপল। এটা হচ্ছে আমার প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, এটা হচ্ছে আর দ্বিতীয় কথা যেটা তোমরা বলছো যে আবার আপনাকে পেতে চাই, পেতে তোমরা চাও, তুমি বা ঋতব্রতা তোমরা চাইছো, ঠিক কথা, ভালো কথা।
কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রেখো, এইসব বিষয়গুলো মানে যথেষ্ট মানে এসবের ভেতরে যত ঢুকবে তত এর ভেতরে জটিলতা বাড়বে, এর ভেতরে হাজার রকমের ঝঞ্ঝাটের মানে মানে এর ভেতরে মানে মানে আপদ বিপদ অনেক কিছু আছে। এখন সেইগুলো শুনবার মতো ধৈর্য তোমাদের কয়েকজনে থাকতে পারে, কিন্তু সবাই এখানে যারা আজকে পার্টিসিপেট করেছেন তাদের সবাই ইচ্ছে আছে কিনা সেটা মানে এটাও ডেমোক্রেসি ডিমান্ড করে যে তোমরা কয়েকদিন মিলে তাদের উপর চাপিয়ে দিলে আর তাদের সব বাধ্য করলে শুনতে, এটা যেন না হয়। তারা শুনতে যদি ইচ্ছুক থাকে আমি নিশ্চয়ই করি, এইটা আমি তোমাকে। ছেলেমেয়েরা শুনবে, ওরা তো আসলে ধরুন মানে একেবারে একটা ডার্ক অবস্থার মধ্যে আছে, এই পরিবেশটা না পেলে তো আগামী দিন ওরা শিখবে না। শুনতেই ওরা শিখবে। এই কারণে আমরা ওদেরকে উদ্বুদ্ধ করি এবং ছাত্ররাই আমাদের এই সংগঠনটি তৈরির মূল কারিগর। ঠিক আছে স্যার, আপনার সাথে কথা হয়ে রইল, আর ঠিক আছে বিব্রত করবো না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিতে আমি এবার নির্ঝর মুখার্জিকে অনুরোধ করব। নির্ঝর। হ্যাঁ স্যার, মানে আমরা সবাই আজকে এই মানে এই বক্তৃতা শুনে অনেক কিছু মানে শিখলাম, জানলাম। মানে আমাদের এখানে যাকে বলে এক মানে অনেক জেনারেশন, একের পর এক প্রজন্মের মানে ছাত্ররা আছেন যারা পরবর্তীকালে শিক্ষক হয়েছেন। মানে আমাদের সবার ওপর সবার ওপর রয়েছেন আশিস স্যার, তারপরে কৃতজ্ঞতাদি, তারপরে আমরা সবাই এক একটা জেনারেশনের ছাত্র। কিন্তু শোভনলাল দত্তগুপ্ত স্যার, এসডিজি স্যার, মানে উনি একজন মানে বিখ্যাত মানে মানে তাত্ত্বিক, উনি সকলেরই স্যার, মানে স্যারদেরও স্যার, মানে স্যারদের যিনি স্যার ছিলেন তাদেরও স্যার, তার যিনি স্যার ছিলেন তাদেরও স্যার। তো ওনার মতো মানে মানুষকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা সত্যি মানে লাভবান হয়েছি। এবং মানে উত্তর মার্ক্সবাদ এটি একটি অত্যন্ত জটিল বিষয়, এবং এইরকম অনেকগুলি বিষয় সিবিসিএস সিলেবাসের জন্য আমাদের মধ্যে এখন মানে আমাদের ছাত্রদের এখন সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কিন্তু এই জটিল বিষয়গুলিকে গলির হয়তো মানে তাত্ত্বিক সুরাহা কোনো হয় না, কিন্তু যে জটিলতাগুলো রয়েছে এগুলোকে উপস্থাপনা করার জন্য যখন আমরা স্যারের মতো মানুষদের পাই তখন আমরা সত্যি মানে অনেক আমরা উপকৃত হই। আমাদের ছাত্ররা অনেক উপকৃত হয়েছে আশা করি। আমি ধন্যবাদ জানাবো সবার আগে আমার ছাত্রদের, আমার অন্যান্য সমস্ত দর্শকদের, অন্যান্য মানে শিক্ষক শিক্ষিকা, অন্যান্য যারা রয়েছেন অন্যান্য কলেজ থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র যারা এসেছেন সারা বাংলা জুড়ে। আমাদের এই অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে ছাত্রদের উদ্যোগে, যে আমরা চাইছি যে আমরা নানা রকমের যে তাত্ত্বিক আলোচনা এবং যে জ্ঞান এগুলোকে আমরা প্রসার করতে, এবং যাতে শুধুমাত্র কলকাতার কয়েকটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ না থাকে, এই জ্ঞানটা যাতে প্রসারিত হয় এবং অন্যান্য মানে জেলার ছাত্রছাত্রীরা যাতে মানে সুযোগ পান, এক্সপোজার পান, সেই চেষ্টা আমরা করছি। তো স্যারকে আমরা পেয়েছি, তো সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ। আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অন্য সমস্ত শিক্ষক এবং সমস্ত সাথীদের সাথে। আমরা চেষ্টা করছি একটি মানে পাবলিকেশন বার করবার, যেটা আমরা আশা করি পাবো। স্যার আপনাকে যতবার ধন্যবাদ জানাবো মানে তত কম হবে। তো আমরা আশা করছি এরপরে আরো অনেক আমরা আলোচনা, এরকম আমাদের অনেক লেকচার হবে। তো আশা করি স্যার আপনি তো থাকবেন, আরো অন্যান্য শিক্ষকরা থাকবেন। এই বলে আমি শেষ করব। এই অতিমারির সময় চলুন আমরা একসাথে হাতে হাত ধরে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাই, এবং যে ভয়ঙ্কর আক্রমণ শিক্ষার উপর নেমে এসছে এই স্কুল কলেজ বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতিতে, এই সময় আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে যতটা সম্ভব আমরা উজ্জীবিত করি এবং অন্যান্য আমরা একে অপরের থেকে শিখি এবং একে অপরকে নতুন ভাবে শিখতে অনুপ্রেরণা দিই। ধন্যবাদ। আমাদের এটাই একটা ছোট্ট প্রয়াস যে এই অতিমারির পরিস্থিতিতেও যেন একটা অধ্যাবসায় এবং অধ্যাপনার পরিস্থিতি আমরা বজায় রাখতে পারি। জাস্ট টু দিস ইজ আর হাম্বল এফার্ট
to keep the academic ambience lively among our students and research scholars, our faculties, everyone. Because it's really a stark situation that we all are going through. এহেন পরিস্থিতিতে এর চেয়ে বেশি আমরা কি করতে পারি জানি না, কিন্তু আমাদের যতটুকু করণীয় আমরা এটাই করছি এবং আমরা খুব ধন্য মনে করি নিজেদের যে স্যারের মতো ব্যক্তিরা আমাদের পাশে আছেন, আমাদের সহায় হয়ে আছেন. We are really grateful to sir for being with us, for cooperating with us, for standing by us in our humble effort. Thank you so much, sir. I would like to end the meeting, end this online lectures today by giving a big thank to all of you, and especially to our very own and very respected Professor Sobhanlal Dattagupta. Thank you, sir. Our dik theke a very big thank you. Thank you so much. Thank you so much.